masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, sannunmu da kasancewa da gidan talabijin na NTA Kano. Ga cikakkun labaran tare da ni Rufaida Idris Gawuna. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi amanna da cewa rundunar tsaro da aka tura iyakar Kano da Katsina za su taka rawar gani wajen dakile aikace-aikacen ta'addanci a yankin. Ya bayyana hakan ne yayin da ya kai ziyara inda ya nanata kudurin gwamnatinsa na tallafawa jami'an tsaron da ke yankin. Abdullahi Mustapha na da ci gaban rahoton. Sanyawa na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke kan iyakar jihohin Kano da Katsina. A 'yan makonnin nan, 'yan bindiga daga makociyar jihar Katsina kan ƙetara zuwa waɗannan yankuna domin kai hari. A irin waɗannan harin ne aka sace mutane 6 tare da kashe dattijuwa guda ɗaya. Ziyarar gwamna Abba Kabir Yusuf na da manufar jajintawa al'ummomin da kuma tantance yanayin da tsaron ke ciki domin ƙara ɗaukar matakai. Dukkaninmu mun zo wannan guri saboda damuwa da muka yi da kuma shawarwari da muka dinga yi na cewa in Allah ya yarda za mu haɗa kai gaba ɗaya, za mu tallafa muku, za mu tabbatar da cewa zaman lafiya ya dawo yadda yake ya inganta a wannan gari da a sansanin rundunar tsaro ta haɗin gwiwa da aka tura yankin, gwamnan ya yi kira ga jami'an da su ci gaba da jajircewa don tabbatar da cewa an kawo ƙarshen aikin 'yan bindigar. Ya ziyarci wasu sansanonin tsaron da ke faruwa da tsaure a yankin karamar hukumar Shanuru da ke makotaka. Kwamandan Brigade ta 3 ta sojan Najeriya Brigadier General Ahmed Tukur ya shaida wa gwamnan cewa akwai shirin da ake da shi na kafa barikin soja na dindindin domin inganta tsaro a wannan yanki. Rundunar tsaron ta haɗin gwiwa ta kunshi sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya da na civil defense da kuma ƙungiyoyin tsaron sa kai. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. A ƙoƙarin inganta haɗin kai a tsakanin jami'an tsaro, an ƙaddamar da gasar karatun Alkur'ani mai girma a jihar Kano da ta ƙunshi izu 20 zuwa 5. Musabakar da kungiyar limamai da jami'an tsaro tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lura da addinai ta shirya da nufin zaburar da jami'an tsaro akan karatun Alkur'ani mai girma. Hussein Shehu Hussein na da ci gaban rahoton. تجزون إلا ما كنتم تعملون. Wannan shine sautin karatun Alkur'ani mai girma da ke dauke da shari'a daga Allah madaukakin sarki da ta shafi lungu da sako na rayuwar dan adam. Wannan taro na jami'an tsaro daga sassa daban-daban sun haɗu ne don fafatawa da juna a gasar karatun Alkur'ani da aka tsara daga izu 20 zuwa 5. Manufar ita ce ƙara ƙulla kyakkyawar dangantaka a tsakanin jami'an tsaro wajen gudanar da aikace-aikacen su. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Musabakar makaranta ce ta musamman da za ta zaburar zuwa ga amfani da koyarwar Alkur'ani a cikin sha'anin tsaro. A yayin da yake kaddamar da musabakar, mataimakin kwamishina mai lura da shiya ta 1 Lawan Mani ya ce hakan zai taimaka wajen zurfafa bincike akan sanin ma'anonin Alkur'ani. Abu ne wanda ake encouraging kowa da kowa wanda zai kasance samu kanshi a matsayin shi na musulmi ya kasance yana da mai zance yana da kusurci saboda shi ne basis na rayuwarmu kuma shi ne wanda yake koyi a gare mu kuma shi ne tura rayuwarmu gaba daya saboda shi za mu samu karanci yanayi mai daɗi nan duniya da kuma kasancewar ofis ɗinmu iri ɗaya ne kuma aikinmu iri ɗaya ne, sannan kuma mu ƙara nuna ma duniya cewa
jami'an tsaro irin na da ba irin na yanzu ba. Allah ya azurta mu da jami'an tsaro masu duk irin abin da ake bukata akan al'amuran addini. An zo an gani jami'in tsaro yana cikin uniform yana karanta alkur'ani, to wannan yana nuna ma duniya cewa idan sun samu wata gurbatacciyar ɗabi'a a wurin jami'in tsaro ba tana nufin cewa ma'aikatar tsaron ce ko wannan bangare ne ya lalace ba, a'a tana iya lalacewa daga gare shi ne. Duk musulmi yana da bukatar ya san alkur'ani a bisa karatu da kuma ma'ana da kuma aiki da shi. To amma ma'aikatan tsaro a matsayi na musamman suna da matsayin da ya dace a ce wato sun ba da himma ta musamman wajen karanta alkur'ani domin zai taimaka musu wajen wannan aiki. Ana sa ran za a kammala musabagar a ranar Alhamis. Hussein Shehu Hussein, labaran NTA. A sakamakon yawaitar ta'ammali da miyagun kwayoyi a jihar Kano. Wato a sakamakon yawaitar ta'ammali da miyagun kwayoyi a jihar Kano, gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki ta shirya taro na kwana 3 don ƙarfafa hanyoyin magance mummunan al'amuran. Mas'ud Aliyu na da ci gaba rahoton. Ya mai da hankali kan ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomi, masu sarauta, ƙungiyoyin farar hula da al'ummomi domin samun daidaitacciyar hanyar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Ana sa ran haka zai inganta rigakafi, samar da cikakkiyar kulawa ga masu fama da jarabawar, tare da ƙara tsaurara matakan hukunta masu aikata laifi. Yayin da matsalar shan ƙwaya ke ci gaba da zama barazana ga rayuwar jama'a da lafiyar al'umma, taron ya jaddada buƙatar ɗaukar nauyi tare da aikin kafaɗa da kafaɗa domin kare matasa da ciyar da su gaba. Abu ne da ya damu Kano State, ya kamata kowa ya zo wannan wurin summit din ya zo ya ji ta wani hanya ne kamata a gyara, ne ya gudunmawansu da masu kuɗi, mara kuɗi, tallaka ko ba haka ba, babba da yaro. Gwamnati saboda ta damu da wannan abubuwan saboda kuma tana so mutane su zauna lafiya, ta kafa ofisoshi, ta kafa kwamiti wanda ke zai fada da wannan al'amari na miyagun kwayoyi. Wannan taro na kwanaki 3 na nuna sabuwar aniyar gwamnatin jihar Kano da abokan haɗin gwiwa wajen gina tsari mai ɗorewa da haɗin kai domin samar da al'umma mara dogaro da miyagun kwayoyi. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. Manyan jami'an gwamnati na Najeriya sun haɗu a Kano don halartar taron ƙaddamar da majalisa mai lura da harkokin gudanarwa na gwamnati, wanda shugaban ma'aikata ta DDS ta Watson Jackson ta shugabanta, inda ta yi kira ga mahimmancin riko da sababin dokoki na aikin gwamnati. Elizabeth Lamido na da ci gaba rahoton. Shugabannin ma'aikata, manyan sakatarori, masu ruwa da tsaki da wakilai daga jihohi da ma'aikatu, hukumomi da sassa na tarayya sun hallara a Kano domin taron bana na majalisar ƙasa kan kula da ma'aikata, babbar majalisa da ke tsara manufofin da ke jagorantar aikin gwamnati a Najeriya. Shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya DDS ta Watson Jack ta jaddada buƙatar samun ingantacciyar hanya guda ɗaya ta zamani wajen tafiyar da harkokin ma'aikata. Mu ne dai aikin gwamnati, su ne dai manya a gudanar da aikin gwamnati. Idan sun yi da kyau to 'yan baya za su ga da kyau, idan ba su yi da kyau ba to 'yan baya ba za su ga da kyau ba. Fatan da muka yi musu da addu'a da muka yi cewa muna da yaƙini cewa za su yi abu mai kyau. Kwamitin mai barin gado mai wakilai 12 da ke wakiltar dukkan jihohi 36 ya gabatar da mukallu da ke dauke da bayanan shekarar da ta gabata tare da sabbin shawarwari, a yayin da suka sake haduwa don nazarin muhimman kudurori ciki har da na manyan masu ruwa da tsaki. Za a kafa sabon kwamiti da zai yi aiki na tsawon shekaru 2 masu zuwa, tare da burin karfafa daidaito a harkar manufofi da warware matsalolin da ke kunno kai. Jami'ai sun ce matsayin da aka cimma a Kano zai taimaka wajen tsara manufofin ma'aikatu don ci gaba, tare da inganta kwarewar ma'aikatan gwamnati game da ƙara ƙarfin gwiwa da sahihanci ga aikin gwamnati a Najeriya. Elizabeth Lamido, labarin NTA. Yanzu kuma sai rahoton hada-hadar kasuwanci.
Yanzu kuma sai labaran wasanni. Barcelona ta doke Atlantico Madrid ci 3-1 a La Liga. Ke biyu zai koma fagen wasa a watan Disamba a Lagos inda za a masa gwajin wasan ajin nauyi. A gasar matasa ta ITF Soyayya Gautam Vietnam ya ci nasara kan Tabish Power. Da Zabbaifar sun doke Dubai Capitals da wicket 4. Domin sanin yadda hasashen masana yanayi ka iya kasancewa a gobe Alhamis ga wannan hasashen. Muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, nake cewa mu kwana lafiya. A very good evening and thank you for joining us. This is Nta Kanolabarai News. I am Wani Mahamud Talba. Governor Abakabir Yusuf of Kano State has expressed confidence that the Joint Security Task Force deployed to communities along the Kano-Katsina State's boundaries will soon achieve significant success in clearing the corridor of criminal elements. During an assessment visit to the area, the governor, who affirmed his administration's commitment to providing the necessary support to security personnel, also emphasized the importance of coordinated intelligence gathering and collaboration between security agents and local residents. Abdullahi Mustafa has the details. Sanyawa is one of the local government areas located along the Kano-Katsina boundary. In recent weeks, armed bandits have reportedly been crossing over from Katsina State to launch attacks on some communities in the area. In Nkamai, for instance, 6 people were abducted and an elderly woman killed during one of the raids. Governor Abakabir Yusuf's visit to the affected communities is to commiserate with residents and assess the security situation for further action. At the operational base of the Joint Security Task Force deployed to tackle the breach, the governor urged personnel to remain vigilant and proactive to ensure that the bandits' activities are brought to an end. I want to ensure that we do everything possible to continue to support you, to encourage you, to boost your morale so that you can discharge your responsibilities in a better way. He also visited other security teams stationed in Farurwa and Tsauri in the neighboring Shanuna local government area. Commander of the 3 Brigade Nigerian Army, Brigadier General Ahmed Tukur, informed the governor that plans are underway to establish a permanent military base to enhance security along the corridor. In Kano, Abdullahi Mustafa,
NTA News. Bid to foster unity and spiritual growth among security personnel, a Quranic recitation competition covering up to 25 hizb has commenced in Kano. The event, organized by the Imams Forum of Security Agencies in collaboration with the Kano State Ministry of Religious Affairs, is aimed at promoting Quranic values and enhancing synergy in safeguarding lives and property. Hussein Sheikh Hussein reports. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. This is the sound of Quranic recitation, a source of divine guidance that shapes every aspect of human life. Security personnel in Kano gathered for the maiden Quran recitation competition covering 25 hizb aimed at seeking divine intervention to enhance synergy in protected lives and property. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. The event also serves as a platform to encourage integrated religious teachings into the discharge of security duties. Declaring the competition open, the Deputy Commissioner of Police, Zone 1, Law Mani, emphasized that the initiative will inspire more Quran recitation and foster a deeper understanding of its meanings. The purpose of this is to sensitize at least to bring up the younger ones to be close to the Quran so that they will be able to memorize it without any heat, and to bring it closer to them so that at least it will serve as a guide to them. Among the security agencies are those who are knowledge and talented. Apart from being professional in protecting the life and properties of the community, there are learned and scholars among the security agencies. Security agents are in the best position to learn the Quran and understand the meanings of the Quran in order to put it into practice. The competition is set to conclude on Thursday. In Kano, Hussein Sheikh Hussein, NTA News. Rising cases of drug abuse in Kano has become a serious threat to public safety and community well-being. In response, the Kano State government, in partnership with key stakeholders, has convened a 3-day summit aimed at strengthening coordinated efforts to address social vices across the state. Masood Aliyu tells us more. The summit focuses on enhancing collaboration among government agencies, traditional institutions, civil society groups, and community-based organizations. It seeks to expand preventive measures, improve rehabilitation services, and reinforce enforcement mechanisms. Let us watch our kids, watch who their friends are, who do they move around, and then monitor their behavior. Once you see a change in the behavior of your child, suspect something, and try and observe him, then get in touch with him history. Beating and something doesn't change an individual, but when he goes through proper counseling and proper rehabilitation, then there will be a progress to the rehabilitation. With drug abuse remaining a major social and public health concern, the gathering underscores the need for shared responsibility and collective action to safeguard citizens and support youth development. NDLA Kano State Command has been in the forefront of fighting the drug war, and we have been achieving so many milestones like the arrests and seizures. Also other security establishment, security deployments within Kano metropolis and various local governments, which are aimed at ensuring the security. The 3-day engagement represents a renewed commitment by the Kano State government and its partners to building a united and sustainable pathway towards a drug-free society. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Top government officials from across Nigeria have gathered in Kano as the 47th National Council on Establishment opens, with the head of civil service of the Federation, D.D. Esther Wilson Jack,
calling for stronger coordination, harmonized standards, and full adherence to modern public service norms. Elizabeth Dila Lamido was there for NTA News. Heads of service, permanent secretaries, stakeholders and delegates from states and ministries, departments and agencies converged on Kano for this year's meeting of the National Council on Establishments, the apex body responsible for shipping policies that guide Nigeria's public service. The head of the Civil Service of the Federation, DD Esther Walson-Jack, underscored the need for a unified and contemporary approach to service administration. Generally, we should be looking at policies that will bring about a civil service that is both competent, transparent, and future ready. Let the participants of this Council of State dialogue reflect. They live now, some other people will live tomorrow. What legacy do they want to bequeath? The outgoing 12-member standing committee representing all 36 states presented memos from last year and introduced new submissions as delegates reconvened after 2 days of technical sessions for a plenary to assess key memoranda, including major stakeholder proposals. A new committee will be constituted to serve for the next 2 years, with a mandate to strengthen policy coherence and address emerging establishment issues. Officials say the resolutions reached in Kano will influence future establishment policies, shape the competence of public officers, and reinforce the institutional credibility of the Nigeria Civil Service. In Kano, Elizabeth Yilalamilu, NTA News. Coming up next is the business update. We shall now join our sports studio for latest happenings in the world of sports. Barcelona beat Atletico Madrid 2-1 to stay top of La Liga. Ike will return to the ring in December. In Lagos, he is slated to fight for the WBB's heavyweight championship. Kutam Bikram defeated Tavish Poha in ITF Genius. Next is weather forecast for Thursday, 4th December 2025 in Kano and other selected cities in Nigeria. And that rounds it up for tonight. Thank you for watching. Do have a lovely night rest.